Naam, so dakta kabisa mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya taarifa za Mwale. Wakati dakika kama 4 hivi zimeweza kupita baada ya saa 1 juu alama. Kunradhi kwa kwanza taarifa zetu kwa muda uliopita kidogo tu, lakini hizi ndio taarifa kuu ambazo tumeweza kuzipa kipaumbele jioni ya leo. Mimi nawauliza hao wangwana, waacheni ukora. Kama nyinyi ni wanaine kamili, kwendeni ODM. Sisi wote tutakuwa wanajeshi wa baba. Kuanzia leo sisi wote tutaingia mashinani. Siasa za urais zazidi kupamba moto, Ruto Mudavadi wakiendesha kampeni Kitale, huku Azimio la Umoja wakinadi sera huko Siaya. Integrity status as a nation is still wanting. And even our political leaders should know that. So they should stop making too much noise. I'm just doing what I have to do. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha haonya wanasiasa kuhusu kuingilia kutekelezwa kwa mtaala wa CBC. This follows months of listening to the people of Nyandarua who have come to trust me, my concern for them, my vision. Na katika siku ya mwisho ya maafisa wakuu serikalini kujiuzulu, waziri wa maji Cecily Kariuki aondoka afisini kuwania wadhifa wa kisiasa. Karibu rasmi mpenzi mtazamaji, tuandamane mwanzo hadi tamati. Atakayokuwa nafasiri kwenye lugha ya ishara ni Fresha Wanjiko na mimi ni Sambu. Tuanze na taarifa kuu ambapo wandani wa kinara wa ODM Raila Odinga na muungano wa Azimio la Umoja wamemtaka naibu wa rais William Ruto kusita kumkebehi Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kwenye mikutano yake ya kisiasa. Wakizungumza katika kaunti ya Siaya, wandani hao wamezidisha vijembe dhidi ya kiongozi huyo wa Kenya Kwanza, wakisema kwamba rais anazitambua vizuri hulka zake baada ya kufanya naye kazi tangu mwaka 2013. Huyo hapa Vincent Kirosi na taarifa hiyo kwa kina. Licha ya kwamba kinara wa chama cha ODM Raila Odinga yupo katika taifa la Uhabeshi anapohudhuria mikutano ya viongozi wa Muungano wa Afrika AU, wanajeshi wake wa ardhini wamezidi kurindima siasa za Azimio la Umoja, muungano huo hii leo ukikita kambi katika kaunti ya Siaya. Huku wakiwaelezea wananchi ajenda zake kuu Odinga katika muungano huo, wandani wa kiongozi huyo wa ODM wamemwelekezea maneno makali mpinzani wake mkuu ambaye ni naibu rais William Ruto na wenzake katika muungano wa Kenya Kwanza, wakimwonya dhidi ya kumkebehi kimatusi Odinga, waliozungumza wakimtaja Ruto kuwa mwenye hulka za kutoaminika kuliongoza taifa. Shingo haiwezi pita nini kichwa. Mimi nasikia watu wa Ruto wakitukana rais wa Jamhuri ya Kenya. Hiyo ni heshima kweli? Mimi nataka kuongelesha Wakenya wote. Heshima, ule ambaye haheshimu mtu akichukua usikani amekumaliza wewe. Na mimi nataka niwaambie wale wajue, baba ni mtu ambaye yuko ligi kubwa sana. Sio saizi yao, wasimjaribu baba. Baba hawezi jibu wao. Kuhusu vita vya maneno baina ya Rais Kenyatta na naibu wake ndani ya siku 2 zilizopita, wanaazimio la Umoja wamemlaumu Ruto kwa kukosa heshima kwa rais, wakimtetea Uhuru kwa kumhusisha Ruto na matukio ya ufisadi yaliyoikumba serikali ya Jubilee. Naibu rais wiki iliyopita alichukua ndege akaenda pahali panaitwa Dubai. Mimi nikiwa chairman wa budget niko na wapelelezi pande hiyo. Akiwa huko Dubai aliingia ndege akaenda Italy pahali panaitwa Milan. Na mnajua maneno ya Alor na Mwale ni ya hapa na pahali panaitwa Italy Milan. Lazima naibu wa rais aeleze wa Kenya alienda Italy Milan kufanya nini. Ile swali mimi nataka kuuliza Ruto sasa ni moja. Wakati pesa ya Alor na Mwale inaibwa, wakati pesa ya mahindi inaibwa, wakati deni ya nchi inapelekwa juu, wakati wakulima wanaumia, wakati VAT inawekwa kwa mafuta, wakati pesa ya watu wanaporwa, uko kwa hiyo meza pia ama uko kwa hiyo meza? Wanaazimio la Umoja wameapa kupanda kila mlima na kushuka kila bonde ili kuhakikisha kwamba Raila Odinga anaibuka mshindi mnamo Agosti. Mimi nataka kuambia William nikiwa Siaya hapa ya kwamba baba is the people's project na yeye ni project ya cartels ya Kenya.
Uhuru alikasirika kwa sababu alipata katika Kenya hii kuna uwizi ya shilingi bilioni 2 kila siku. Nyinyi mnataka watu ambao ni wa matusi ama wale wanafanya kazi? Wakikariri kwamba watalipangua kila tofali alilolijenga Ruto kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Akwende! Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Na kwingineko, naibu wa rais William Ruto pamoja na muungano wa Kenya Kwanza unaowajumuisha kinara wa ANC Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wa Ford Kenya leo hii wamefanya kampeni zao katika kaunti ya Kitale na kuzuru maeneo mbalimbali kuuza sera zao kwa pamoja. Taarifa hiyo naye Faith Kaulu. Naibu wa rais William Ruto, kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi na kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula leo hii wamezuru kaunti ya Bungoma kuuza sera za muungano wa Kenya Kwanza. Viongozi hao wakiambatana na wandani wao walizuru maeneo mbalimbali katika kaunti za Bungoma na Trans Nzoia. Akiwahutubia halaiki ya watu waliokusanyika, naibu wa rais amedai kuwa kinara ODM ni mradi wa serikali pamoja na azimio la umoja vile linaloungwa mkono na Rais Uhuru Kenyatta. Ati wameketi kule Nairobi watu wachache, ati kwa sababu wako na pesa na influence, ati wanataka kupanga sisi ati nani atakuwa rais wa Kenya. Mimi naweza ni watu wa Tongareni. Kuna watu mmetuma Nairobi ati waende wapange nani atakuwa kiongozi wa Kenya. Mmetuma na watu kwa hoteli. Kuna ofisi mmetuma watu waende wapange. Wale ndio watasema ama nyinyi? Wale ndio wataamua ama nyinyi? Nyinyi ndio mtaamua. Mnajua azimio? Patron ni Uhuru Kenyatta. Hebu sikiza. Patron ni nani? Patron ni nani? Uhuru Kenyatta. Ni hoja lililongwa mkono naye Musalia Mudavadi alishikilia msimamo kuwa azma yake Raila Odinga ya kuwania kiti cha urais ni la serikali ya Kenya. Sasa amechukua yule Tinga, amemweka pale kama kibaraka ili azidi kutawala, yeye akiwa na remote control, kwa sababu ameona kwamba Wakenya wamekataa muradi wa azimio. Akizungumzia kuhusu chama cha Democratic Action Party Kenya linalojumuisha viongozi kutoka huko magharibi ya Kenya, naibu wa rais ameshikilia kuwa chama hicho kimeanzishwa ili kuwatawanya wafuasi wa Kenya Kwanza. Na Bungoma mnasemaje? Mnasikia kuna watu wengine wachache ati wanatumiwa ati kutugawanya. Hawa watu wametengenezewa chama. Mimi nauliza nyinyi, mkiona huyu mtu wa kwenu hapa, huyu Eseli na Eugene wanaweza kutengeneza chama? Wako na uwezo wa kutengeneza chama? Hii ni watu wametengenezewa chama, ni kibaraka ya mtu ya kitendawili. Kuna ODM ya Raila na kuna ile ODM ametengeneza kunasa watu kidogo. Huku viongozi wa chama hicho Wafula wa Munyinyi, Eseli Simiyu, Ayub Savula na Tindi Mwale miongoni mwa wengine wakishurutishwa kujitokeza wazi na kuunga mkono chama cha ODM kwani ni vibaraka wa chama hicho. Uliza hao wangwana, wacheni ukora. Kama nyinyi ni wanaine kamili, kwendeni ODM, msimame ODM na mtu wenu wana kitendawili, ndio mkutane na sisi hapa Bungoma. Wacheni kujificha kwa chama ya ukora ati DAP. Hakuna chama inaitwa DAP, hiyo chama ni ODM. Msafara wa Kenya Kwanza ulitoa ahadi chungu nzima kwa wote waliojitokeza, huku akiahidi kuipa kipaumbele matakwa ya Mkenya kawaida na kwa pamoja kushukisha gharama ya pembejeo ili kwa faida wa wakulima wa maeneo hayo. Kwa hivyo wale wanajifanya wataamua Nairobi, mnawaambiaje? Ati mnasemaje? Faith Kaulu, Runinga ya KirkTv. Na waziri wa maji Cecily Kariuki ndio wa hivi punde kujiuzulu serikalini katika siku ya mwisho iliyowekwa kisheria kwa maafisa wakuu serikalini kuweza kuondoka afisini kugombea wadhifa wa kisiasa. Kariuki ameondoka afisini kusaka kiti cha ugavana wa Nyandarua. Kadhalika makatibu wasaidizi Chris Obure, Zack Kinothia, Simon Kachapin na Chris Obure pia wamejiuzulu kuweza kuwania nyadhifa za kisiasa. Simon Kachapin akitaka akimezea mate kiti cha ugavana cha Pokot Magharibi. My vision, my commitment
and my dedication and capability to accelerate development in the great county of Nyandarua, and whose potential remains untapped. Added with what I already had, I think I'm more prepared to go and do the campaigns, and then in the coming 6 months to be able to get back the seat and continue entrenching devolution, which was key in the 2010 Constitution. I am leaving today to go and contest in Kigumo as a member of parliament to represent my people in the 13th parliament. This is where my heart is. Na wakilishi wadi katika kaunti zote 47 wamepata afueni baada ya tume ya IEBC kushikilia kuwa hawahitaji kujiuzulu ili kuwania nyadhifa kuu za uongozi. Katika taarifa ya IEBC ni kuwa mwakilishi wadi anayepania kugombea ubunge, useneta au hata ugavana atasalia uongozini hadi pale atakapowasilisha stakabadhi za uteuzi wake. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati amesema kuwa makataa ya tarehe 9 mwezi Februari kwa maafisa wakuu serikalini kujiuzulu hayataadhiri wakilishi wadi. Hata hivyo, katibu mkuu wa baraza la wakilishi wadi wote katika kaunti 47 Kirk amewataka wakilishi wadi kuweza kusubiri uamuzi wa mahakama utakaotolewa mwezi Machi mwaka huu. Campaign for the elective seats they decide to occupy during the August elections as they continue to diligently serve the people as members of county assemblies. No one should be shaken by such statements, and we still insist that we want to challenge other office holders in either constitutional offices or state positions that are not judicial officers to desist from purporting to interpret any legislation, especially around these times where timelines are very strict on the Elections Act. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amefutilia mbali wanasiasa wanaotaka kusitishwa kutekelezwa kwa mtaala mpya wa elimu almaarufu CBC. Magoha amewaonya wale wanaoeneza kauli za kupinga CBC kuwa wanahitilafiana na masomo wanafunzi ambao tayari wako shuleni. Akiwajibu kinara wa ANC Musalia Mudavadi na mwenzake wa Ford Kenya Moses Wetangula waliosema kwamba iwapo wataingia uongozini watasitisha mtaala wa CBC, Magoha amewataka Wakenya kupuuza kauli za wanasiasa. Waziri huyo alikuwa akizungumza baada ya kuzindua darasa moja la mafunzo ya CBC katika idadi ya madarasa 6400 yanayolengwa na serikali kabla ya Januari mwaka ujao. At this time, our integrity status as a nation is still wanting. And even our political leaders should know that. So they should stop making too much noise. I'm just doing what I have to do. Yes. But the government is curing this through the competency-based curriculum. And the way it is doing it, for example, those children that are going to grade 6 next year, by that time 60% of their assessment would already be in the system. So their final exam, or if you would like to call it that, will only be responsible for 40%. And nobody would be so keen to steal, because by that time we shall have already known how the children have been doing. Secondly, most of these children who are doing CBC will already have known what they want, because now we are starting to teach them how the heart is beating in primary school. So those who don't like anything to do with the heart will run away from it. Those who want to be journalists will already be communicating even in primary school. So why do you want to steal an exam? It is not exam oriented. For those who are talking about participation, please give us a break and leave politics out of this. Na mtazamaji, taarifa hiyo yake Profesa George Magoha ndio inatupeleka kwenye mapumziko yetu mafupi, lakini usibanduke uliko, manake nikirejea zipo taarifa zingine tulizokuandalia.
Where there is no vision, the people perish. You'll find people talking about saying, we discussed this for the last 5 meetings or for the last 2 years or 3 years, but nothing seems to move. Here on Effective Manager, we help you get leadership and managerial tips. You cannot be popular in the workplace as a leader. You can only be respected because of being fair and providing leadership. Strategy and board advisory. You do not need to put in unnecessary and undue pressure. Stimulate new ideas in leadership and management. You get an opportunity to bring diverse views and ideas to a problem so that you can be able to identify a lasting solution. You can't afford to miss The Effective Manager with Dr. David Muturi, Wednesdays at 7:30 p.m. only on KirkTv. Na mtazamaji, karibu tuangazie taarifa zaidi. Tukisonga mbele ni kwamba wanachama wa kampuni ya KirkTv wamelalamikia kile wanachosema kwamba ni kutelekezwa katika kuwekezewa baadhi ya fedha walizokuwa wamewekeza kwenye kampuni hiyo. Faith Kaulu na taarifa hiyo kwa kina. Zaidi ya familia 150 zilizoko karibu na nyaya za stima ya Olkaria, Lesos, Kisumu zimepokea ilani kutoka kwa kampuni ya kusambaza nguvu za umeme ya KirkTv na kupewa notisi ya kuhama kutoka kwa mashamba yao chini ya siku 14 zijazo. Familia hizo zikishikilia msimamo kuwa hatua hiyo si ya haki. Ile mwaka ilikuja hapa, sitaambia ati hapa ni mimi natoka. Lakini siku ile manakuja kusema ati ni kupima manapima, makiniambia niondoke. Hao watu wakati walikuja wakapima, walisema nitalipwa tu mchanga peke yake, yani plot. Sasa nikajiuliza, je, na nyumba nimejenga nyumba kubwa na nimeweka fence, na sasa nasikia ati watu wanahamishwa. Sasa mimi nitakuwa nikifanya nini, nitaenda wapi? Kulingana na familia hizo, wafanyikazi wa kampuni ya KirkTv waliotembelea na kuweka wazi kuwa watafidiwa shilingi 700,000 itakayogharamikia bei ya kipande cha ardhi. Wakazi hao wakidai kuwa kwanza fedha hiyo ni kidogo, na pili hawajapokea chochote kutoka kwa kampuni ya KirkTv licha kupokea ilani ya kuondoka manyumbani mwao. Na hapa kwangu hii nyumba yangu halikuwa na rangi ya kuambia ati niondoke. Na sasa leo mimi hapana patua pesa hata kidogo. Sasa nitafanyaje? Na mali imekwisha na nimesajenga na niko na mgonjwa. Sasa hata nikilipo hiyo 1,700 itafanya nini? Na hapa plots ni milioni moja na 1,200,000. Familia hizi sasa zinaitaka kampuni ya KirkTv kuzingatia gharama halisi ya vipande vya ardhi na ujenzi ulioendeshwa, huku akitaka kupewa sehemu nyingine ya kuishi iwapo wataondolewa kwa mashamba yao. Na sasa leo naambiwa ati watu wanapatiwa siku 14 maondoke hapa kwa masuma, na mimi niko ndani ya hiyo suma. Na sasa leo hapa naona hiyo watu wa masitima tena. Na sasa leo tunaambiwa tuamuke, tuondoke hapa. Serikali namuuliza, taondoka hapa niende wapi? Sasa nauliza serikali, nikiondoka hapa, nikibomolewa nyumba, mimi taenda wapi? Tafadhali wenye huruma, my president Uhuru Kenyatta, naomba, sababu sina mahali pengine. Familia hizi zinaishi na hofu tangu kupokea ilani hiyo, pamoja na nguvu za juu za umeme kutoka kwa nyaya za stima zilizoko karibu, huku wakiitaka kampuni hiyo kuwajibika na kuhamisha maeneo salama kwa njia ya wazi na haki. Hapa tuko na uoga sana kwa sababu hata usiku hatulali. Inatoa sauti kubwa sana sana sana. Unalala alafu unaamka, unashituka, unashindwa saa nini. Naomba mnisaidie. Hata sasa mkija mbomoe, sijui nitaenda wapi. Labda nilale nje kwa barabara, sababu sina mahali pengine.
Tangu kuwekezwa kwa nyayo hizo za stima, familia hizi hazijapokea fidia yoyote ile kutoka kwa KITRACO, huku akisema kuwa wasimamizi wa kampuni hiyo wamekuwa wakitoa vitisho na kuwataka kuhama kutoka kwa mashamba yao. Kilio chao kikiwa kutatuliwa kwa upesi kwa swala hili na serikali kuu na haki kutendeka. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Na mtazamaji, ni matumaini kwamba kilio cha wakazi hao kitaweza kufikia asasi husika za serikali. Kwingineko, chuo kikuu cha Nairobi kimetoa taarifa za utafiti ulioendeshwa na taasisi ya masomo ya msingi kwenye chuo hicho kuhusu maono ya Wakenya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Katika maono ya utafiti yaliyokusanywa kutoka kwa Wakenya, UN kwa ushirikiano na shirika la takwimu Afrobarometer wamebaini kuwa 31% wa Kenya hawana imani na tume ya uchaguzi IEBC, huku 54% wakikubaliana na tume hiyo. Kadhalika, utafiti ukibaini kuwa 20% ya Wakenya zaidi wamekosa imani na urais, huku asilimia nyingine 35 ikisema kuwa endapo kutakuwa na uchaguzi sawa na wa haki, basi hatamu za uongozi zibadilike. Kulingana na Wakenya waliohojiwa ni kuwa ufisadi, afya na ukosefu wa ajira ndio masuala ambayo yamekuwa yakitatiza Mkenya wa kawaida. Kuhusu uchaguzi ni kuwa mwaka 2017 asilimia 60 ya vijana waliweza kushiriki upigaji kura. Na katika juhudi za kupiga jeki uwezo wa vijana kwenye majukumu ya usimamizi, shirika moja kwa jina International Republican Institute IRI limezindua mradi wa uvumbuzi ili kuwapa ujuzi na vifaa vya kuwawezesha kujihusisha vilivyo na masuala ya utawala na ustawishaji. Mdahalo huo ulioanza hii leo umewaleta pamoja vijana kutoka kaunti ndogo 12 zilizoko kaunti ya Kakamega. Vijana wahusika wamehitaji serikali ya sasa kama isiyo wazi, na hivyo basi kufanya swala la uangalizi kuwa gumu hata zaidi. We are learning various techniques on governance, and the training has come timely, especially because we are having elections in the near future. The young people who are here are going out there to go and spread the gospel of peace and the involvement of young people in governance, not just election. We are part of the process, so that would mean we take part in advocacy, we take part in all the civic education processes, we take part in public participation. There are some aspects where the governor hasn't done too much, like when it comes to just making sure that youth are well represented. The call to action of just urge not only the governor and the entire governance team of Kakamega, but equally CSOs and us, the right holders, to just make sure we work together. I also want to call upon my fellow youths. On our side, we are ignorant of pertinent issues that are affecting us, issues to do with accountable governance. So for us, let us take it upon ourselves and work towards electing leaders that are going to play their role effectively. Na mtazamaji, taarifa hiyo tu ndio inaashiria mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo ya taarifa za Mwale wa KirkTv. Sina la ziada. Asante sana kwa kuweza kufuatilia matangazo hayo mwanzo hadi kilele. Mimi ni Sambu, alikuwa kwenye lugha ishara ni Fresha Wanjiku. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwema na kila siku zidi kutenda wema. Kwaheri.